కరోనా టైంలో మీకు చైతన్యకి ఒక గిఫ్ట్ అంటే ఒక క్వాలిటీ టైం దొరికింది మీ ఇద్దరికి. మామూలుగా ఈ లాక్‌డౌన్ టైం కాబట్టి లేకపోతే ఇద్దరు బిజీ ఉంటారు. సో ఎలా స్పెండ్ చేశారు? మేము చూసాము, గార్డెన్ చూసాం. మీరు వంట చేశారు. వంట చేశాను. మరి మీ వంట ఎవరెవరు తిన్నారు? ఎన్ని మార్క్స్ వేశారు? యాక్చువల్లీ నాట్ బ్యాడ్ అట్ ఆల్. అది నాకు కొత్త ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఇన్ ద లాక్డౌన్. కానీ ఓన్లీ వెజిటేరియన్ బికాజ్ నేను ఈ లాక్డౌన్లో ఐ బికమ్ వీగన్. యా సో బట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసింది వంట పైన. ఏం చేశారు? మళ్ళీ కొత్తగా ఏమైనా ట్రై చేశారా? యా నేను కుకింగ్ క్లాసెస్ కూడా వెళ్ళాను. సో యా ఇట్ వెంట్ గుడ్. ఓకే. ఏది అంటే ఒక వెరైటీ నేమ్ తెలుసుకోవచ్చా? ఏం చేశారు ఈ మధ్య కాలంలో అని? టామ్ యమ్ సూప్ ఐ మీన్. యా బట్ ఇట్ వాస్ గుడ్. ఓకే. ఒక అంటే సీడ్ తీసుకొని దాన్ని లోపల పెట్టి దాన్ని ప్లాంట్గా చేయడం, ఒక బేబీని మనము అంటే అది ఎవరైతే చేస్తారో గార్డెనింగ్ వాళ్ళకే ఆ ఫీల్ అనేది అర్థమవుతుంది. మీరు ఆ ఫీల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు? అబ్సల్యూట్లీ. ఐ థింక్ గార్డెనింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్. నాకు లాక్డౌన్లో బెస్ట్ హాబీ అండ్ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ గార్డెనింగ్. అండ్ యునో దట్ ఒక గ్రేట్ఫుల్నెస్ వచ్చేసింది. ఒక ప్లాంట్ 35 days అది సీడ్ నుంచి 2 months ఇట్ హ్యాస్ టు గ్రో టు గివ్ యూ ఫుడ్. సో ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ దట్ ద హోల్ యూనివర్స్ ఇస్ కనెక్టెడ్. ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఐ థింక్ దట్ హెస్ చేంజ్డ్ మీ అలాట్. ఏ రకంగా? అదే ఐ బికేమ్ వీగన్. ఐ స్టాప్డ్ ఈటింగ్ నాన్ వెజ్. ఐ స్టాప్డ్ ఈటింగ్ డైరీ. సో yeah, in that way it has been life changing. ఓకే. సమంతలో మేము చాలా చూసాము. ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌గా కూడా మేము చూస్తున్నాం. లైక్ మీరు ఒక స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు. ఈవెన్ సాకి అది మీ డ్రీమ్ అని కూడా చెప్పారు. సో దాని గురించి ఒకసారి చెప్తారా? ఎందుకంటే ఉమెన్కి ఏ విధంగా రీచ్ అవుతుంది అని. యా సాకి నాకు గుర్తుంది వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ కాలేజ్ అండ్ ఆల్ దట్ అండ్ ఈవెన్ ఎర్లీ వర్కింగ్ డేస్ ఐ ఒక డిజైనర్ ఆర్ యూ టు బై ఎక్స్పెన్సివ్ ముందు నుండి ఉండేది. ఐ థింక్ అంత డబ్బు లేవు టు బై ఎక్స్పెన్సివ్ క్లోత్స్ అండ్ ఆల్వేస్ మ్యాగజైన్లో చూస్తాం అండ్ you will see it on TV and all of this. It's very nice, but it's very difficult to buy that kind of expensive clothes. So I've always, after I became an actress, I always wanted to start an Indian fusion line that was affordable, that every girl will be able to feel like a star. ఓకే. అంటే నీ వ్యక్తిత్వం లైక్ పర్సనాలిటీ ఈ క్లాత్స్లో మాకు కనిపిస్తుందా? In every single piece. అవునా? Yeah. అండ్ మీరు అన్నారు కదా అందరికీ రీచ్ అవ్వడానికి. మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఈ సాకిని రీచ్ అవ్వగలరా? ఖచ్చితంగా. ఓకే ఫైన్. స్కూల్ గురించి ఎందుకు అంటే స్కూల్ ఎందుకు ఈవెన్ అమల నాగార్జున సందడి కూడా చేశారు అక్కడ. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఏమి ఇచ్చారు? ఎందుకు? వై? Because I've always wanted to be a part of education in shaping future generations ideas and being a part of that. And education is for me is way much more than just numbers and letters. It's about empathy and it's about it shouldn't be so pressurizing, and I've always wanted to be a part of it. And my mother was a teacher also, so that influence naku chala strong ga undi. So I've always wanted to be a part of something that enriches children's lives.